Dead cat bounce pattern. The dead cat bounce is formed after a major decline in price and consists of a slight recovery followed by a continuation of the overall downtrend. The dead cat bounce appears on charts as a small upside retracement amid a prevailing downtrend, with a small bounce visually resembling the short-lived recovery of a dead cat after it has fallen. See the image below. Dead cat bounce pattern. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಕೆ ನಂತರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕುಸಿತದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಸಿತದ ನಡುವೆ ಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಬೌನ್ಸ್ ಚಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಏರಿಕೆಯ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಬೌನ್ಸ್ ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರವಾಗಿ ಸತ್ತ ಬೆಕ್ಕಿನ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಅದರ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೋವರ್ ಲೋಸ್, indicating a clean downtrend. Downtrend ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೋವರ್ ಲೋಸ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಬೌನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ 50% ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 50% ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೋವರ್ ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ 50% ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪುನಃ ಅದು ಈ ಲೆವೆಲ್ ರಿಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 50% ಲೆವೆಲ್ ರಿಟ್ರೇಸ್ ಆಗಿ ಪುನಃ ಅದು ವಾಪಸ್ಸು ಲೋವರ್ ಲೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಪುನಃ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಲೋವರ್ ಲೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಲೋವರ್ ಲೋಗಳಾಗ್ತವೆ. ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 50% ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಾಗಿದೆ. 50% ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲೋವರ್ ಲೋ, ಹೊಸ ಲೋವರ್ ಲೋಗಳಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ 50% ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. 50% ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ.
50% retracement of this down move. Series of lower lows indicating a clean downtrend. So ಇಲ್ಲಿ lower lowಗಳಾಗಿವೆ. ಲೋವರ್ ಲೋಗಳಾಗಿವೆ. ಲೋವರ್ ಲೋ ಆದ್ಮೇಲೆ series of lower lows indicating a clean downtrend. ಇಲ್ಲಿ lower lowಗಳಾಗಿವೆ. ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಲೋವರ್ ಲೋಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ 50% ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 50% ಬೌನ್ಸ್ ಬಂದು 50% ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಹೊಸ ಲೋವರ್ ಲೋಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರೀಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ 50% ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಯಾವಾಗ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದು 50% ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಲೋಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇದು ಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಬೌನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೋವರ್ ಲೋಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಎ ಕ್ಲೀನ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್. Series of lower lows indicating a clean downtrend. 50% retracement level of this down move. 50% retracement level of this down move. This exhaustive phase towards 50% is known as a dead cat bounce. This exhaustive phase towards 50% is known as a dead cat bounce. Towards 50%. This exhaustive phase towards 50% is known as a dead cat bounce. This exhaustive phase is known as a This exhaustive phase towards 50% is known as a dead cat bounce. Traders enter at this price following a bearish candlestick pattern. Traders enter at this price following a bearish candlestick pattern. New lower lows. Another example of a trade setup while dead cat bounce. Another example of a trade setup while dead cat bounce. Series of lower lows indicating a clean downtrend. 50% retracement level of this down move. This exhaustive phase towards 50% is known as a dead cat bounce. Traders enter at this price following a bearish candlestick pattern. New lower lows. Another example of trade setup while dead cat bounce. Another example of trade setup while dead cat bounce. Series of lower lows indicating a clean downtrend. 50%. This exhaustive phase towards 50% is known as a dead cat bounce. 50% retracement level of this down move. Traders enter at this price following a bearish candlestick pattern. New lower lows. Another example of a trade setup while dead cat bounce. A dead cat bounce is an exhaustive phase of a market when a dead cat bounce is an exhaustive phase of a market when the price retraces or exhausts till the average of the bearish move 50% and respects that level.
New sellers enter aggressively after spotting a candlestick pattern. New sellers enter aggressively after spotting a candlestick pattern. The short setup is strengthened by collecting additional confluences from signals provided by other technical indicators. The psychology behind this pattern is that after a substantial downside, investors think the stock is oversold and undervalued, causing a small relief rally as some buyers come in. However, the overall negative sentiment is still dominant in the market, and this brief rally fails quickly as the forces of the prevailing downtrend take over again. A 2016 study by Fung et al. Titled The Informational Content of a Limit Order Book, The Case of an FX Market, published in the Journal of Financial Markets, found that the dead cat bounce pattern occurred in approximately 35% of significant market downturns across various asset classes. ಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಬೌನ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಮಗ್ರ ಹಂತವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆಯು ಬೇರಿಶ್ ಮೂವ್ನ ಸರಾಸರಿ 50% ವರೆಗೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೂಚಕಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸಂಕೇತಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಗಮಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಹಿಂದಿನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೆಲವು ಖರೀದಿದಾರರು ಬಂದಾಗ ಸಣ್ಣ ಪರಿಹಾರ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಸಿತದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಈ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರ್ಯಾಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಡಿ informational content of a limit order book, the case of on FX market ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಪಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ನಡೆಸಿದ 2016ರ ಅಧ್ಯಯನವು ವಿವಿಧ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35% ಗಮನಾರ್ಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತಗಳಿಂದ ಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಬೌನ್ಸ್ ಮಾದರಿಯು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.